Good afternoon, everyone. I am Dr. APARNA and my co-presenter Dr. ARCHANA. We are here to discuss the topic understanding IVDP, understanding intervertebral disc prolapse, under the guidance of Dr. DIJI S. So, moving to the presentation. IVDP, intervertebral disc prolapse, is a common spinal disorder which is characterized by the displacement of intervertebral disc. Displacing the intervertebral disc. It may be the common leading cause of low back pain, sciatica, and it may affect the day-to-day activities of life, and it may affect the functional movement of the person. And it may be due to this IVDP. In this case, mainly lumbar area is not affected because the mechanical more severe in lumbar region, as well as cervical region are also affected. Then our very introduction of IVDP. In this IVDP, the term IVDP can be correlated with Karika Sheduga Andrika Chakra Chudi. But in this case, we are correlated as a literacy. So, according to the presenting symptoms, we can correlate it as literacy, Katigraham, Prishtashulam, Trigashulam. So, according to the presenting symptoms, we can correlate it as well. So, in this case, mainly the Vata dosha is getting vitiated. So, mainly in Vata dosha, Dhyana and APARNA value is getting vitiated. So, primarily degeneration of the spinal cord, spinal structures, and it will lead to the compression of adjacent nerve roots. So, it leads to the low back pain, sciatica, and present as the symptoms. Then about the disc. So, as you all know, in the vertebra there is a disc which acts as a shock absorber, or which expansion to mobility. It helps in the mobility. So, there are basically 23 discs throughout the spine and is absent in atlantoaxial articulation. In the development, the spine, basically the spine development starts in the third week of intrauterine period. Then about the disc, which is consists of two parts, essentially nucleus pulposus and peripherally annulus fibrosus. These are the two structures in this umbilical disc. So, as the age increases, the water content, fluid content of the disc gets decreased and degeneration will take place. That is the condition taking place in most of the cases. This is a picture of a disc, and we can see the spinal cord, centrally nucleus pulposus, and peripherally annulus fibrosis. And then about the prolapse, lumbar intervertebral disc. So, as you know, as I told before, as degeneration takes place or due to any injury, the peripheral part, annulus fibrosis is getting cleared, and then the nucleus pulposus get herniated or bulged out. That's a condition taking place. So, some of the etiologic risk factors are repetitive weightlifting. So, heavy weightlifting are one of the cause, and injury, cigarette smoking, tobacco consuming, anxiety, depression, and multiple number of pregnancies, out
obesity, overtime, working, and improper posture. These are all the risk factors in an IVDP case. Then classification. Stages of an IVDP. There are basically four stages in an IVDP. First one is bulging, second one is prolapse, and third one is in this picture we can see the first is degeneration, only bulging takes place. A side deformity only taking place, and the second one is prolapse, and third one extrusion. So in the prolapse stage, the deformity had taken place, and the third one extrusion, the annulus fibrosis. The peripheral part annulus fibrosis is get cleared, and the nucleus fibrosis get bulged out from it. And the final stage sequestration, the nucleus fibrosis get separated, and it's the final stage. Then about the pathophysiology, as we talked, there is number of risk factors: aging, degeneration, injury, repetitive strain. With those factors, that is degeneration taking place and annulus fibrosis get weakened or teared, then nucleus fibrosis get bulged out, and herniation and extrusion, and it may lead to the compression of the axonal root. Then it leads to the radiculopathy of chronic pain effects. And clinical features. So in case of an IVDP, a patient with complaints of low back pain, severe low back pain takes place, and along with that radicular pain. In some cases we can see radicular pain is also the key feature. So then low back will be sharp and radiating pain. With the patient is unable to bend or lift a weight. Then radicular pain, the shoulder radiating pain. In sciatica cases, in our IVDP, sciatica is a key feature. And then rheumatoid sensory changes, numbness, tingling, these are all the features. And motor weakness, then in this case, SLR, straight line restless is positive, and muscle spasm, and in this case, restricted spinal movements. The patient is unable to move in all movements, so the movements are limited. And postural changes, they will show an anxiety. In case of examination, normally inspection. Anxiety means the patient is unable to do all the movements. So the patient trying to hide the pain and walk in that manner. That's anxiety. And spinal alignment. In case of some severe cases, the spinal alignment may differ. And reduced lumbar lordosis. And in case of palpation, tenderness may present, and paraspinal muscle spasm. As we told, range of movement is limited. Limited flexion, wings on extension, all the movements may be limited. Moving to neurologic examination, nerve contamination, motor testing of lower muscle groups, and sensory testing, and the reflexes, visual, kinetic, analysis. These are the reflexes we can take for an IVDP and the test. So in IVDP we can test SLR, straight leg test, regards test, Rose SLR test, femoral nerve strength test, lung test, and we can demonstrate. After that, acting. So in case of positive SLR, there will be pain. And for confirmation, there will be regards test. If SLR is positive, you should do a confirmation test for regards. Then next one is femoral nerve stress test. Ask the patient
Ask the patient to sit straight, folded hands remain, and ask the patient to slump. Slump means it's like this with the head straight. Can the examiner put the pressure over the shoulder area and then ask the patient to flex the head and bring the chin towards the chest. And then put out the pressure on the chin. And ask the patient to extend his leg. Alright? And the leg goes in. In case of positive, and investigation, MRI, CT monitor, and X-ray scanning. In case of IVDP, MRI is a ball and channel. Only through MRI we can diagnose it as an IVDP case. Laboratory investigation, CRP, ESR, CTC, blood sugar, RFT, and these are the laboratory investigations, but there is no relevant features in IVDP. In case of IVDP, there is no such relevant as taking any laboratory. I think only MRI is a key feature for diagnosing IVDP case. Differential diagnosis has on unstable spondylolisthesis. The common features in which IVDP and spondylolisthesis have is back pain, radiography due to nerve compression, and in MRI, in case of spondylolisthesis, vertebral slip can be seen. Now, discoloration is not seen, so that's the difference. And in osteoporosis, vertebral compression fracture. The common features is active back pain and possible nerve complication. And differentiating feature is in MRI showing bed compression. In case of IVDP, disc extrusion. So next one is tumor of spine. The common features are nerve or spinal root compression, symmetry disc prolapse. And the differentiating feature is as a tumor. So in MRI we can see a mass lesion can be seen. And severe scoliosis, mechanical back pain, and nerve compression from deformity. These are the common features. And in MRI, in case of severe scoliosis, multi-level compression can be seen. But in case of IVDP, local compression can be seen. And then lumbar scoliosis, chronic low back pain, similar to IVDP. And next shows osteoporosis, no disc prolapse. Hip calcification, local pain or stiffness is a common feature, and X-ray shows calcification without protrusion. Then the last one is ankylosing spondylosis. The common features are chronic low back and stiffness. In case of ankylosing spondylosis, the lymphatic inflammatory markers will be elevated, but in case of IVDP, that's not much enough. And the treatment. In treatment, we are relieve pain in acute cases and restore normal movements in normal cases, and recurrence should be prevented. That's the treatment. In treatment, in allopathy, we can choose conservative and surgical. In conservative and absolute bed rest is the first option. And then we can use ice packs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, muscle relax and antidepressants, and skin traction. Epidural steroids, these are conservative management. And in case of surgery, we can do laminectomy or disc excision. That's a part of vertebra that called lamina can be removed. And heavy laminectomy is also a part of lamina can be removed to decrease the compression. And fenestration surgery, microscopic and endoscopic lumbar discectomy. These are the surgical treatments. And then postural habits. So to reduce the pain, or if it is a fibroid, to reduce the pain in the lumbar pain. Change of posture is a great thing that you can do in the case of IVDP. So postural habits that one should adopt in their daily life. Pictures are given. I'll just explain it like while lifting. First picture shows lifting an object. So lifting heavy object is a nidana, the course for this IVDP.
So while lifting heavy objects, anyway you can't, if you are in a profession where you have to lift heavy things, you won't be able to avoid it completely. So in such cases, while you have to lift the thing which is heavy, you can avoid directly bending and taking such a heavy weight, which might lead to a heavy laundry or disc and such problems. So avoid that and keep your knee bent and take things like not causing a pressure or load in the lumbar region. Take things like this as a keep your knee as a main supporting element. Then, while standing for long hours, while taking classes or while giving some standing jobs that you are doing, keep one leg in front with the knee bent in such a position. And while having to stand for a long time, you can even keep a small stool like a small height for support under one leg so that much load is not reaching your lumbar region. Then the third seated picture, it means that when you are sitting on a chair and suddenly during work or something, you have to take something that's over there and you will suddenly twist around and that can cause a mechanical injury or sudden stress to your back. So rather than that, while you have to take something over there, move your feet and turn like this rather than twisting all of a sudden. So that's the thing. And also keep your mobile phones or whatever things you have to take on a regular basis or which is quite needy, keep closer to your position so that you will not have to lean forward or move your body much harder. So that's that. Then while walking, maintain a good posture, like keep your face and the body straight rather than stooping forward or bending much. Keep your foot and everything straight rather than bending or slouching position. Then, while being seated, keep showing a support under the legs. When you're sitting for a long time, you can have a support in your legs so that much load is not reaching your low back region. Then, while sleeping, always sleep on a side. Sleep on the side, and when you are sleeping on the side region, then you have to bend your back and the knee region slightly in such a position. Also, it should be a relaxing as well as not too rough a surface. So that's about it. And also, you can keep a pillow under your knee, go back to the support while sleeping in difficult postures if you have to. Like when you are sleeping on your back. If it is not avoidable, then you can have pillows for the support. Then the other side of the slide shows exercises that you can adopt it's actually advice for the patients of IVDP or it's basically to enhance your low back strength. And it is ideal for those who are having such conditions of low back region, especially IVDP conditions. It is very similar, if you think about it, it's very similar to that of some yogasanas that we have learned. So we will be demonstrating that as well. So first one is pelvic tilt. It's very similar to Seduvandasana, but a slight change is there. In this first shot is pelvic tilt. So as a patient to lie on supine position, the knee should be bent slightly. Then ask the patient to, like Seduvandasana, we'll lift our lower back region like this for Seduvandasana. You don't have to lift that much in this case, especially when patients of IVDP really having difficulty and painful conditionability. So ask them to tilt it slightly. The pelvis should be tilted like this and then this. So a slight tilt will be provided to the pelvic region. And the next one is cat camel posture. So it is similar to Marjasana, as like a cat. In this case, crouch on knees and hands.
like the cat and camel. And the next one is knee to chest position, and in yoga asana it can be similar to Pavanamuktasana. As a patient to lie on the spine position and bend the knee. So bend the knees. And as a patient to raise the knee to chest region, and to touch the knee up to chest region. And it is similar to Pavanamuktasana. It can be done either lifting a single knee like this or both at the same time. But if the patient is having some pain or some sort of condition affecting the knee area where they find it difficult to hold this part, they can hold here as well, under the thigh region as well, and do like this. And the next one is semi-sit-up. It can be related to Viparita Vedudantasana. So in this case, the patient to fold the hands and the patient to raise the upper body. The next one is trunk flex, and it is related to can be similar to Shashankasana. That is Shashankasana. And the last one is hip stretch, which is Shalyatantra. And that one is Shalabhasana. So these exercises are very much important in the lower back pain. So abdominal muscles, for the strengthening of abdominal muscles and lower back. These are a few number of exercises. So that's about IVDP. Our idea basically is to give an understanding about the condition of IVDP. And it's a common case that often comes to our OPD as well as IT patients often come with this complaint. And we have just added a case report based on a 75-year-old patient's case. But we have not went deep into it so that we have actually met the patient for a single day. So we couldn't get much examinations or etc. conducted on the patient, and also the patient was on a very progress stage of the disease, so that more tests or something cannot be performed in that stage. The patient also had very painful condition. So based on our experience with the patient and also our discharge summary that we received and also the available reports that we have got, we have made up this case report. So let's get into it. This is the history of the patient. A 74-year-old patient, she was a head nurse, her profession was as a nurse, and a non-decent controlled diabetic mellitus for 10 years and hypertension for 2 years, presented with complaints of progressive low back pain. She first experienced the dull aching discomfort in the lumbar region in 1987, for which an X-ray revealed degenerative changes. However, she did not pursue structural treatment and managed symptoms with mild exercises, augmentation and intermittent use of the lumbar bell, which provided only temporary relief. So she had actually not given much importance to it, and she had neglected it for many years. Over the years, it aggravated, and recurrent episodes of pain were self-managed with these measures. In 2010, following a significant aggravation, she consulted a neurologist. An MRI was taken, which confirmed IVDP, and she was started on internal medications, which she continues till date. For the past 4 months, her pain had worsened, now localized to the right gluteal region and the right side of leg, radiating along the right lower limb, though not extending to the foot. The pain is described as aching and dragging in nature, associated with stiffness, and gets aggravated by forward bending, lifting heavy objects, prolonged standing in cold climate, and partially relieved by rest and walk. She reports difficulty in carrying out routine activities and a reduction in mobility.
Due to the increasing severity and limited relief from previous measures, she has presented to the hospital seeking comprehensive Ayurvedic management. But her case is, as I said, is a progressive stage of the disease, and with our treatment, it was just for 10 days, and without treatment, only symptomatic relief was attained. And in such a case, you get to see the reports and MRI findings and all, and it will reveal how degenerative effect has occurred in her case, and also how progress it has got, so that much of a relief is not possible. Only symptomatic relief is possible in this stage of her disease. The altered due to pain she had antalgic gait. As she said, antalgic gait means there will be a tilt in her posture. And this patient's X-ray also revealed scoliotic effect. So the patient had a tilt to the left side. Then local edema was present. Then on palpation tenderness was there, and all her range of motions were affected due to pain. Restricted movements were there. Then test SLR was positive, regard positive, and femoral nerve stretch was positive. Sheena Gandhi, she couldn't move without support initially, and Spasha Sartham, there was tenderness. Shula was there, pain in the Kaddi Sakti region, and I asked her this Anubhashya because, and also she said that it started since 1987. So even initially when she consulted a doctor, they had banned or restricted her from bending a lot, but still she did that because of her activities and job requirements. So that's the both factor that aggravated her condition. So Anubhashya, Ayasam, and Visravam is the Upashya. This is an MRI finding. It clearly shows how degenerative the progress is. You can see a lot of degenerative effects, and there is at the entry and forward region itself, there was visible, very evident protrusion. A lot of degeneration has occurred, and it's a very progress stage of the disease. Much damage has been occurred. This is the X-ray, and as I said, there is a scoliotic change in the lumbar region. There is osteophytes, lipping can be seen, space reduction can be seen. Is also seen in the X-ray. So, my case we have clinical diagnosis that it's a case of IVDP, and along with the sciatica syndrome because it's radiating pain to the right leg, and so IVDP with sciatica is the diagnosis. And from Ayurvedic perspective, as she said, it's basically a Vada Vyadi, and because of APARNA and Jnana Vada Dushti. So here, specifically, we couldn't correlate with any condition, but based on the symptoms and pattern of the symptom, we can correlate it to Grudrasi because of the radiating nature. So Grudrasi is what we have correlated it with. Internal medications given were Shalyatantra Kashayam, Gandhadaiva capsule, Riosunjab, Lasha, Gugulu, Himalaya. Basically, all these are Vata Shamadva in nature, and also pain relieving as well as reducing the inflammatory condition, bone strengthening, or Osto Express for the osteoporotic changes that has happened. It helps in that. Lasha, Gugulu for Asti Sambandhi effect. Panchakarma therapy was mainly what we focused here. We have given Kadivasti, Mandravasti, Tiktasiddha Kshiyavasti, Rajavanavasti, Pidicil, SPS, and physiotherapy. Basically, Kadivasti is mainly done. Vasti is the ideal line of treatment that we follow in case of IVDP. Why? Because it's a Vada Vyadi and it is Vasti that Arpachi gives us, and it's ideal for it. And Kadivasti is here we opted Patanjali because Patanjali is mainly for inflammatory and associated pain and stiffness condition, and Dhanantara is because it is there is nerve involvement. For such cases, Dhanantara is opted. Then Matravasti and other Vastis are basically for a Brahmani effect and also for that neurological. Then SPS and then physiotherapy. In physiotherapy, we have given ultrasound and IVT for the low back region.
Then what we observed is that, as I said, much of a progress is not possible in such a progress stage by our treatment, especially for 10 days. So, what we observed in the patient is that when initially she came, she could not walk without a support. So, and that was the change that we observed. While when she came, it was difficult, but when it was the time for discharge, she could walk without support. And in the case of pain, severe pain gradually lessened by the treatment to grade 3. And the result was that symptomatically it was attained by 10 days of treatment. This sums up what we said all for the while. It's results from IVDP results from disc regeneration, herniation and nerve compression leading to pain, neurological symptoms and functional disability, chronic mechanical strain, age-related degeneration, poor posture and sedentary lifestyle are key contributors. This case demonstrates the progressive VADA aggravation, this is dehydration and episodic radiculopathy over the years. And IVDP, as I said, can be correlated mainly with Gridrasi, Kadigraha or through the Shula, based on symptom dominance. Here we are correlated with Gridrasi. Chronicity reflects the Vada Prabhoga, Dukshada, Sangigada Vada, Asti Manchakshaya. Pain, stiffness, radiating symptoms and functional impairment aligned with Vada Vyadhi features. And the modern diagnostic suggests MRI confirmed disc protrusion, canal compromise and nerve root involvement. So MRI is a golden standard for this. In the MRI, especially in the lumbar region, it was in the report as well that there is stenotic effect as well as space reduction. Basically, normally the spinal canal would be of the diameter of about 15 mm, but in this patient, especially the L3, L4 level, etc., it was very less, and in the report it was about 3 mm in L3, L4 region. So that much changes or degenerative changes had occurred in the case. So MRI is a golden standard for coming to this conclusion. Then management of IVDP requires combined approach of sniffness, Vedana, Abhinga, PTS, Mridu Shodhanam, Basti, the golden standard for other disorders. Internal medications, other than what we have said, Rasasaptanam, Yogara, Chudulu, Gandhara, etc. also can be given with support Vada facilitation. And long-term rehabilitation includes, as I said, posture correction, such exercises for core strengthening, lifestyle practices, yoga, etc., which helps in the reversal can be done. And outcome of the case is that significant functional improvement has occurred with the Ayurvedic therapy, reduced pain episodes, and better mobility. As I said, she could walk without support, and then demonstrating efficacy of integrated personalized management strategy. This is the same thing. Ayurveda provides a clear conceptual framework by correlating IVDP with Vata, dominant diseases like Gridrasi, Kadigraha, integrated assessment. So basically, that's what we have said. In Panchakarma, we can do Basti as the main treatment for this. Also, apart from Basti, Apnikarma is also ideal. But here we have opted for Basti. So, holistic approach combining Ayurveda, physiotherapy, diet, as I said, yoga, lifestyle modification, etc., will provide a best outcome for IVDP management. And also, in this case, it was very bad of her that she kept it for a long time. Since 1987, she had been neglecting it, so that it leads to this condition. And so, early recognition, preventive care, and patient education is very crucial for reducing the recurrence and maintaining spinal health. That's all. Thank you. The video is not of our patient, it's a video that I got from the online source. It's about an IVDP patient
in some other hospital who showed much improvement. Initially, he could not walk without any support, but later, after the Karma, he was able to walk freely. That's Vidya Karma that was being done. That was Vedha Karma, as said. It's a practice that usually seen in the northern part of our country. It is very effective. Basically, it's a combined effect of both Siravegan as well as Agni. Thank you. Discussion. Disc herniation എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്രൂഡായ ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ടില്ലേ അതെങ്ങനെ ഹീലാവും? അത് അബ്സോർബ് ആകും, ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആകും. നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മസിൽസിലാണ് ഈ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മസിൽസിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്, ആ ടെൻഷന് ഇവിടെ ഒരു റിലീവിംഗ് എഫക്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പ്രൊലാപ്സ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് എഫക്റ്റ് വരില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹെവി ലോഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ലോഡാക്കി കാരണമായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ വരാൻ കാരണം ആ ഒരു ഡിസ്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിന് ആ നെർവിനെ പോയി ഇൻഡിങ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ മസിൽസ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെയിൻ വരും. അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാതെ ഡിസ്ക് തിരിച്ചു തരാത്തില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കിലേക്ക് എഫക്ട് വരിക, ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്കിലേക്ക് എഫക്ട് വരില്ല. ഈ 3mm പറഞ്ഞില്ലേ, 3mm ആയി ചുരുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അത് ഡയമീറ്റർ കൂടണ്ടേ? അത് പറ്റുന്ന ചുരുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി 15 വരെ നോർമലാണ്. അത് അപ്പൊ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും 7 to 8 വരെയാണ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കുറയുമ്പോൾ സർജിക്കലാണ് ശരിക്കും കറക്ഷൻ വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ലെവലിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, അവർക്ക് മസിൽ പാർട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. പിന്നെ സ്പൈനൽ കനാലിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത്, ആ സ്പേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ മാക്സിമം ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് പറ്റും. ട്രാക്ഷന്റെ കൂടെ തന്നെ മസിൽ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് പാരാസ്പൈനൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡിസ്ക് വീണ്ടും ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വിത്ത അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും വിത്തകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സാധാ അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏകദേശം ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുക. അപ്പൊ എന്താ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് പറഞ്ഞത്, ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷനൊക്കെ, അതെങ്ങനെ IVDP കിട്ടി? സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്, ടൊബാക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതില് ബ്ലഡ് സപ്ലൈനെയാണ് മെയിനായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ല. ഡിസ്കിന്റെ ന്യൂട്രീഷനും ഇത് കിട്ടാന്നുള്ളത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് നിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറിനെ കുറയ്ക്കും. ഓക്സിജൻ ടെൻഷൻ, ഓക്സിജൻ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഓക്സിജൻ ഡെലിവറിനെ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഈ മൈക്രോ സപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് എത്തുന്ന മൈക്രോ സപ്ലൈനെ ഹാമ്പർ ചെയ്യും. പിന്നെ തന്നെയല്ല ഈ നിക്കോട്ടിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സിഗരറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസ്കിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് പോലുള്ള ഡിസ്കിന്റെ കോമ്പണൻസിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ പറയുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റീവ് എഫക്റ്റും ഡിസ്കിനോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തും. ഡീജനറേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് അത് പ്രൊലാപ്സിലേക്കും ഡീജനറേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ സാധ്യത റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, ആൻസൈറ്റി, അത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും, പല റീസൺ ഉണ്ട്. സ്ട്രെസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് മിക്കപ്പോഴും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക, തോട്ട്സിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ പോസ്റ്ററോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ചുരുട്ടുകൂടി ഒരു മൂലയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പോസ്റ്റർ ഇസ് എ ഫാക്ടർ. പിന്നെ സ്ട്രെസ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസിനെ ബാധിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ട് പ്രസന്റേഷനും നന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ OP കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷനുമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞു ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇവർ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ അവരുടെ കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്നുള്ള പേടിയല്ല, അത് മൊത്തത്തിൽ വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്പൈനൽ കനാലിൽ 3 mm ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെർവൂട്ട് കംപ്രഷൻ കൂടിയിട്ട് കോഡാലിക്കൽ സിൻഡ്രോമിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളത് മാക്സിമം ചെറുതാക്കി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷനാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത്. അല്ലാതെ ഈ പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ഈവൻ ഇതെന്റെ പേഷ്യന്റ് അല്ല, ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ MRI വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരിപ്പോ MRI എടുത്താലും സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഡിസ്ക് ഹെർണിയേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഒരു സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ, ഫുൾ ഡാമേജിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഫുൾ ഡാമേജിൽ നമുക്ക് ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കാരണം ഏജ് അത്രയായി അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണലി ബബലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതൊരു നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കേസിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീഡിൽ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നീഡിൽ പങ്ക്ചറിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ട് എൻഡിൽ അഗ്നികർമ്മം ചെയ്തത്. വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും, നല്ല റിസൾട്ട് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് രക്തമോക്ഷം തന്നെയാണ്. IVDP ആണെങ്കിലും അവിടെ സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ശല്യ പ്രോട്ടോകോളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രക്തമോക്ഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വസ്തി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈതരണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാരവസ്തിയോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയതിനു ശേഷം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ കംപ്ലൈൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് രാജയാമനവസ്തിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നെർവൈൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാജയാമനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ രാജയാമൻ ആദ്യം തന്നെ താങ്ങാൻ ആ ബോഡിക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആ പ്രവസ്തിയും അതേപോലെ അസ്ഥി താങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സുൻസറിന്റെ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്റേണലി ആദ്യം മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് സമയത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. ഇത്രയുള്ള കേസിനെ പറ്റി പറയാം. പിന്നെ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഡിസീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തലയിലേക്ക് കയറും. അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് വരുവാണ്.
ഫസ്റ്റിന്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കാണില്ല. ഇവൻ എനിക്ക് പോലും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കേസ് തന്നെയാണ് രണ്ടും. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. 100% കേസ്. Stop.